பேரருளாளன் அல்லாஹ்வின் பெருங்கருணையினாலும் பெயர் சொல்லியும் துவங்குகிறேன். பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உலகெங்கிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள், குறிப்பாக சிங்கப்பூரிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற லைவில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இஸ்லாமிய வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினர், ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யூனிக் நம்ம கம்யூனிட்டியில். குளோபல் தமிழ் முஸ்லீம் மீடியா அமெரிக்காவிலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. உலக தமிழ் முஸ்லீம்களுடைய சங்கமமாக தமிழ் முஸ்லீம்கள் சமூகத்திலே அவர்களுடைய ஊர்களில் செய்கின்ற நல்ல விஷயங்கள், அவர்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக சமூக சேவைகள், எஜுகேஷன் சம்பந்தமாக செய்கின்றவர்களை எல்லாம் அழைத்து அவர்களோடு கலந்துரையாடி அவர்கள் செய்தது என்ன என்பது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை கொண்டு சமூகம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பண்ணுறோம். அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை உங்களினுடைய ஆதரவோடு அழைப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ரிஸ்வானா, நாமினேட்டட் எம்பி, பரிந்துரைக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சிங்கப்பூர் அசோசியேஷன் ஆஃப் உமனினுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. ப்ளஸ் ஆல்சோ அவங்க ஹெட் ஆஃப் த பப்ளிக் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்ராமில் சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சோசியல் சர்வீஸில் இருந்து கொண்டு நம்முடைய சமூகத்திலிருந்து முதல் ஹிஜாபி, தமிழ் சமூகத்திலிருந்து முதல் பெண் சிங்கப்பூர் பாராளுமன்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு சிறந்த சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுடைய ஆதரவோடு சிஸ்டர் ரிஸ்வானா அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியை அழைப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சிஸ்டர் ரிஸ்வானா. வலைக்கம் சலாம் பிரதர். வலைக்கம் சலாம். நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ த வியூவர்ஸ்க்காக பிஃபோர் ஆக்சுவலி இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கி சிஸ்டர் ரிஸ்வானா நிறைய கேள்விகள் இருக்குது. அதை கேட்குறதுக்கு முன்னால் ஒன் திங் நான் மென்ஷன் பண்ணணும். சிஸ்டர் ரிஸ்வானா அவங்க இந்த சிங்கப்பூர் பாராளுமன்றத்திற்கு நாமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு சில தகவல் வந்தது. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ஸ் தென் நான் அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஒன் திங் ஐ வாஸ் ரியலி அமேஸ்ட் அப்படின்னா, அவங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு 4-5 மாதமாக நம்ம அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எவ்ரி டைம் நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணுறப்பையும் சரி தான், ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவாக. ஸோ ஒரு எம்பியாக இருக்கிறவங்க யூஸ்வலாகவே டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படிலாம் இருந்தால் கூட நம்மளுக்காக ரொம்ப சின்ன ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தால் கூட நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபுளாக நடத்தினதுக்காக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தேங்க்யூ சிஸ்டர், ஜஸாக்குல்லாஹ் ஹைரன். ஒன் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சிஸ்டர் ரிஸ்வானா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தப்போ இந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் தமிழ் நல்லா பேசுவீங்களா, இல்லை இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுவீங்களா, இல்லை ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த சிங்கப்பூர் ஸ்டைலில் உள்ள அந்த தமிழ் ஆக்சென்ட்டை பார்த்து நம்ம என்ன ரசிக்க போகிறீங்க. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்போம். இந்த இன்டர்வியூ இந்த குளோபல் தமிழ் முஸ்லீம் மீடியாவுடைய ஃபயர்சைட் சாட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், நேர்காணல். அது நான் 3 செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன். ஒன்று சிஸ்டர் ரிஸ்வானா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், யார் அந்த ரிஸ்வானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா அவங்க படித்த படிப்பு, அவங்க அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது மாதிரி இப்போ கரண்ட்டாக அவங்க ஏற்கனவே நான் மென்ஷன் பண்ணது மாதிரி இது நாமினேட்டட் எம்பியாக இருக்காங்க, பாராளுமன்ற உறுப்பினர், பரிந்துரைக்கப்பட்ட, தமிழில் சொல்லணும்னா நாமினேட்டட்னா பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நிறைய கேள்விகள் என்கிட்ட இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற வியூவர்ஸ், இப்போ லைவில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க, ப்ளஸ் லேட்டாக பார்க்குறவங்க கூட நம்ம GTM சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஆக்சுவலி க்ரோ. அந்த மீன் டைம் நல்ல விஷயங்கள் ஏதாவது பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபாலோ கொஸ்டின் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வித் தட் லெட்ஸ் கோ. சிஸ்டர் ரிஸ்வானா, ஒன் மோர் டைம் தேங்க்யூ வெரி மச், ஜஸாக்குல்லாஹ் ஹைரன். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து நம்மளோட கலந்துரையாடுவதற்காக சம்மதித்ததற்காக. ஸோ என்னுடைய முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, யார் அந்த ரிஸ்வானா?
ரைட். ஸோ நீங்கள் யார், உங்கள் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்லி ரொம்ப 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 நன்றி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுனால. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் டு ஆல் அவர் முஸ்லீம் வியூவர்ஸ். நான் தமிழ்ல ட்ரை பண்ணுறேன் பேசுறது. ஆனால் சில வேர்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பேசுவேன் கொஞ்சம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் தமிழில் கொஞ்சம் கிளியராக இல்லாட்டி நான் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறேன். யார் ரிஸ்வானானா, என்னோட ஸ்டோரி என்னன்னா, எல்லார மாதிரி உள்ள ஸ்டோரி தான். அம்மா அப்பா ஊர்லேருந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்தாங்க. ஆக்சுவலி கூத்தாநல்லூர்லேருந்து வந்துருக்காங்க. ஆனால் அவங்க அத்தா இங்கே சிங்கப்பூரில் பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தார். ஆனால் அம்மா வீட்டில் பிள்ளைங்கள பார்த்துட்டு ஜோஹரில் இருந்தோம். நாங்கள் ஜோஹரில் தான் தங்கிட்டு இருந்தோம். கடைசி 12 எங்களோட ஓ லெவல்ஸ் எஸ்பிஎம் வரைக்கும் நானும் தங்கச்சியும் மலேசியாவில் தான் இருந்தோம். மலாயில் தான் நாங்கள் படித்தோம் எல்லாம். ஸோ என்னோட தமிழ் விட தமிழில் வீட்டில் அம்மா சொல்லி கொடுத்த தமிழ் தான். அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவேன். அந்த ரொம்ப பியூராக தமிழ் பேச முடியாது. ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அம்மாவும் அத்தாவும் இந்தியாவிலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு மலேசியா சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கல. ஸோ நான் ஸ்டேட்லெஸ்ஸாக இருந்ததுனால படிப்பும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அம்மாவோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால நான் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்கில் லா படித்தேன். யூனிவர்சிட்டி யூகேல இருந்துச்சு. அப்போ அந்த டைமில் புக்ஸு எல்லாம் இந்த ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் தான் அனுப்பிவிடுவாங்க. அது ஒரு அட்லீஸ்ட் 2 மாதம் ஆகும் லண்டன்லேருந்து புக் வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கேசட் டேப்பும் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில். இப்போ எல்லாருக்கும் யங் வியூவர்ஸ்க்குலாம் அந்த கேசட் டேப் தெரியாது. அந்த கேசட் தான் இப்போ நம்ம பாருங்க, நீங்கள் யூஎஸ்ல இருக்கிறீங்க, நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன், நம்ம ஈஸியாக பேசுகிறோம். அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பரீட்சை என்னென்னா பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் போய் நான் பரீட்சை எழுதுவேன். ஸோ அது 3 வருஷம் படித்து முடித்தோடனையும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டியில் என்னென்னா கல்யாணம் பண்ணோம். ஸோ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் சிங்கப்பூருக்கு வந்தேன். அந்த டைமில் தான் நான் சிங்கப்பூருக்கு வந்தேன். ஸோ என்னோட சன் பிறந்தோடனையும் தான் நான் வேலைக்கு போனேன். அது வரைக்கும் நான் வேலையே செய்யலை. ஏன்னா அத்தாவும் அம்மாவும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. வேலைலாம் தேவையில்லை, அத்தா பிஸ்னஸ்மேன். ஸோ அந்த டைமில் வேலை செய்யும்போது வேலை என்னென்னா சில்ட்ரன்ஸ் ஹோமில் வேலை செஞ்சேன், சோஷியல் ஒர்க்கராக. ஆனால் என்னோட படிப்பு லாவில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப அதே மாதிரி படிப்பில் அதே மாதிரி லாயர் ஆகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த டைமில். ஆனால் என்னென்னா ஸ்டேட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால, சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாததுனால ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி லாயர் ஆகிறதுக்கு. ஆனால் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் என்னன்னா அந்த டைமில் எனக்கு மினிஸ்ட்ரிலேயே வேலை கிடைச்சிருச்சு. அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அந்த டைமில் வேலை செஞ்சேன். அங்கே 18 வருஷமாக வேலை செஞ்சேன், க்ளோஸ் டு 19 years ஆக்சுவலி. அப்போ தான் நான் ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸராக வேலை செஞ்சேன். என்னோட வேலை என்னன்னா, இந்த தப்பு செஞ்சவங்க அவங்கள ஜெயிலில் அனுப்பிவிடாமல் நம்ம கம்யூனிட்டிலேயே எப்படி அவங்கள ரீஹேப் பண்ணுறது, அந்த வேலை செய்யும்போது தான் நிறைய என்னோட லா படிப்பும் நான் நிறையா பார்த்தேன். ஏன்னா எனக்கு என்னோட வேலை என்னன்னா கோர்ட்டுக்கு போகிறது, ப்ரிசனுக்கு போகிறது, இந்த பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறது. பிள்ளைங்கன்னா எல்லா வயசும் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம். சில சமயத்தில் எங்களோட ஓல்டஸ்ட் ஒஃபெண்டர் அந்த டைமில் ஒரு 70 வயசு கூட இருந்துச்சு ஒஃபெண்டர். ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு 2 பிள்ளை இருக்குது. அந்த பிள்ளைங்கள அம்மா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஆனால் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அந்த டைமில். ஸோ நாங்கள் செப்பரேட்டாக தான் இருந்தாலும் என்னோட பிள்ளைங்களோட அப்பா நல்லா பிள்ளைங்களையும் பார்த்துட்டாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நான் 18 வருஷம் அந்த மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது தான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா படிக்கணுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இருந்துச்சு. அம்மாவோட சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிச்சு. ஸோ அதுலேருந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் லாவில் செஞ்சேன். அதுவும் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் தான் செஞ்சேன், லண்டன்லேருந்து வருது. அது அந்த மாஸ்டர்ஸ் இன் லாவில் தான் நான் கிரிமினாலஜி படித்தேன். ஏன்னா என்னோட வேலை அப்படி தானே, என்னோட வேலையே நாங்கள் இந்த கிரிமினலை பார்த்துக்கிறது தானே. ஸோ அதை படித்தோடனையும் அந்த டைமில் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு படித்து கொடுக்குறது பார்ட் டைமாக. ஸோ பார்ட் டைமாக நான் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால என்னோட பாஸஸ்லாம் சொன்னாங்க, படித்து கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் வேறு சப்ஜெக்ட் படித்து கொடுங்க. ஸோ அந்த டைமில் தான் நான் லா சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் படித்து கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் சோஷியல் ஒர்க் வேலை செய்யும்போது சோஷியல் ஒர்க் குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த டைமில் மினிஸ்ட்ரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நான் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூரில் போய் சோஷியல் ஒர்க் படித்தேன்.
அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் ஆஸ்திரேலியா யூனிவர்சிட்டியில். அதான் நான் என்னோட படிப்பு எல்லாம் என்ன வலியூருக்கு போகாம தான் வீட்டிலேயே தான் படித்தேன். ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட்லன்னா ஏன்னா வேலை செய்யணும், பிள்ளைங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போக முடியல. எனக்கு நல்லா நினைப்பு இருக்கு, ஷாஹித் பிஎஸ்எல்இ செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த டைம்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு வலியூர்ல போய் படிக்கிறதுக்கு. ஆனா பிள்ளைய விட்டுட்டு போக முடியல. ஸோ அதனால இங்கே படிச்சு கவுன்சிலிங் முடிச்சோடனே அந்த யூனிவர்சிட்டிலேயே ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு பிஹெச்டி செய்யறதுக்கு. தர அவங்க செஞ்சாங்க. என்னன்னா பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எல்லாரும் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள அந்த ஊர்ல போய் தானே படிக்கணும். எனக்கு என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா அவங்க இங்க வந்து ஆஸ்திரேலியால இருந்து இங்க வந்து என்னை பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 2 தடவை வந்தாங்க. ஆனா காஸ்ட் ஃபீஸ் தான் கொஞ்சம் கூட. ஆனா மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் எப்படியோ. வலியூருக்கு போகாம கடைசி வரைக்கும் அந்த 3 வருஷம் எடுத்துச்சு படிக்கிறது பிஹெச்டி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே. அது கடைசியில முடிச்சோடனே தான் அந்த கிராஜுவேஷனுக்கு வேண்டி தான் நான் யூனிவர்சிட்டி போனேன். அதான் தர கிராஜுவேஷனுக்கு யூனிவர்சிட்டி போனேன். ஸோ அதான் என்னோட பிஹெச்டி. அந்த பிஹெச்டி இன்ஸ்பிரேஷனும் என்னன்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் லால, அதனால தான் நான் ரெஸ்டாரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் படித்தேன். ஏன்னா என்னோட வேலையில கூட நிறைய தர நான் இந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசும்போது ஏன் தப்பு செஞ்சீங்க, ஏன் இப்படி நடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னாக்கா அவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்னோட ஃபேமிலி அப்படி. ஆக்சுவலி அவங்களோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான் அப்படி நடக்குது, அவங்க தப்பு செய்யறது. ஸோ யாரும் காலையில எந்திரிச்சு நான் போய் இதை திருத போறேன், நான் போய் இந்த தப்பு செய்ய போறேன்னு திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட், சம்டைம்ஸ் அவங்களோட பாவர்ட்டி, இதனால தான் அவங்க தப்பு செய்யறதுனால என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா இந்த ரெஸ்டாரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ்ல எப்படி எல்லாரையும் ஒன்னா கொண்டு வருது, எப்படி நம்ம எல்லா கம்யூனிட்டியில எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அது படித்தேன். ஆனால் அந்த உன்னின சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ். என்னோட அத்தா ரொம்ப நல்ல பிஸ்னஸ்மேன், ரொம்ப எத்திக்கல் பிஸ்னஸ்மேன். அந்த எத்திக்ஸ்னால தான் அந்த பிஸ்னஸே ரொம்ப நாள் சக்ஸஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அந்த பிஸ்னஸ்ல நம்ம பார்த்தாக்கா சமத்துல நிறைய பேர் பிஸ்னஸ்ல கூட நிறைய தப்பு செய்யறாங்கல்ல. அதனால அந்த ரெஸ்டாரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் எப்படி நம்ம கொண்டு வருது, எப்படி நம்ம ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்னோட எக்ஸாம்பிள் என்னோட டிசிசில இருக்கு. இந்த ரொம்ப நாள் முன்ன ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் இருக்கும், போபால்ல ஒரு பெஸ்டிசைட் கம்பெனி இடிஞ்சிச்சு. அந்த பெஸ்டிசைட் கம்பெனில நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க, நிறைய பேர் இறந்தும் போயிட்டாங்க. அதனால அது how does a company give back, what normally happens is அந்த கம்பெனியை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ஃபைன் தான் கட்டுவாங்க. அந்த victims they are still suffering. So I think that's the whole concept of restorative justice and business ethics. Okay, very good. One other thing என்னன்னா நிறைய சொன்னீங்க நீங்க, இன்ஃபேக்ட் pretty much நிறைய எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட், நல்ல குட் சம்மரி. என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னன்னு வச்சுங்களேன், when you were a kid you will be parents encourage பண்ணுவாங்க, and then you have some your dream, and I want to become a doctor, I want to become an engineer, flight பார்த்தா I want to become a pilot அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிட்டே இருக்கும்ல. ஸோ பட் வாட் யூ ஆர் திங்கிங் வென் யூ ஆர் கிட், அண்ட் தென் இது வந்து இப்போ பிஹெச்டி ப்ளஸ் வந்து அந்த மேஜர் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ ஹேப்பன் ஆஃப்டர் ஆனது அங்கே பார்த்து இங்கே இருக்குது அதை வச்சு பண்ணீங்க. பட் வாட் யூ ஆர் திங்கிங் அட் த டைம் வென் யூ ஆர் a kid? That's a very good question. Actually, and when I was growing up, அத்தாவும் அம்மாவும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ I didn't really have like this plan. And என்ன பிளான்னா, as you're growing up, நம்ம இந்திய முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில் என்ன பிளான்னா, அத்தாக்கு பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு. So my father wanted me to take over the business. So it's like a steady progression. ஏன்னா நானும் தங்கச்சியும் தான் 2 பேர். ஸோ அத்தாவோட பிஸ்னஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும், அது ஒன்று. அப்புறம் ஒன்றுன்னு என்னன்னா, அந்த கரெக்ட் டைமில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். And then உடனே we will have children. So இந்த ஃபேமிலியோட aspiration தான் நம்மளோட aspiration. I wanted to study law. எப்படின்னா அதுவும் பை சான்ஸ் தான். என்னோட வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க இந்தியாவில் போய் மெடிசன் படிக்கணும்னு போனாங்க. ஆனால் அவங்க போக முடியல. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் த இந்தியா காலேஜ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ், ஷீஸ் ஃப்ரம் மலேசியா. ஸோ அவங்க லா படிக்கும்போது அவங்க தான் வந்து சொன்னாங்க, என்னன்னா இந்த லா நம்ம யூகேலேருந்து எடுக்கலாம், ஆனால் நம்ம எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ நான் படிக்கணும்னா நம்ம நிறையா இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை. என்னோட டைம்ல என்னன்னா, பொம்பளை பிள்ளைங்களை எப்படி நம்ம வலியூருக்கு அனுப்புறது, எப்படி நம்ம வேற இடத்துக்கு போய் படிக்க விடுறது. நான் இருக்கிற இடமும் ஜோஹர்ல நிறைய யூனிவர்சிட்டியும் இல்லை அந்த டைம்ல. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய கான்சிடரேஷன். ஸோ பை சான்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால அது சொல்லிச்சு, நீ ட்ரை பண்ணு, அப்ளை பண்ணு,
எப்படி முடிஞ்சாக்கா வீட்டிலே இருந்து படிச்சுக்கலாம். நான் அது போய் படிச்சிச்சு ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல. கேலுக்கு போய் படிச்சிச்சு. அது வருஷம் வருஷம் வரும் புக்ஸோட. ஸோ அதோட புக்ஸை பார்த்து தான் நாங்கள் 2 பேரும் லாஸ்ட் மினிட்ல கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ அதான் என்னோட இன்டென்ஷன். ஆனால் அத்தாவும் அம்மாவுக்கும் நான் லா படிச்சதுனால அவங்களுக்கு தெரியும் லாயரா ஆகணும்னு தான் அவங்களோட இன்டென்ஷனும். என்னோட இன்டென்ஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ல எப்படியும். ஸோ அந்த டைம்ல ஐ திங்க் மை இன்டென்ஷன் வாஸ் டு ரியலி to become a lawyer. But because I moved from Johor, from Malaysia to Singapore, அது ஒரு மூவ் இருந்துச்சு. And then I had children, you need to buy a house, அதே மாதிரி நிறைய ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்துடுறதுனால அந்த கரியர் ட்ரெஜெக்டரி சம்தில் மாறிடுச்சு. I think it's a very good example. நம்ம பிளான் பண்றோம், ஆக்சுவலி அட் தி எண்ட் அல்லாஹ் தான் டிசைட் பண்றது. நம்ம இப்ப திங்க் பண்ணாக்கா இந்த பிளான்லாம் ஆல் புட் இன் பிளேஸ் ஃபார் a reason. ரைட், வெரி குட். நீங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ஒரு விஷயத்தை என்னன்னு வச்சுங்களேன், we plan something, Allah subhanahu wa ta'ala plans something else because he is the better planner அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes, that's how it is. ரைட். நம்ம முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி, எஸ்பெஷலி வந்து தமிழ் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி, இந்தியன் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி வந்து வெரி கன்சர்வேட்டிவ். ரைட், அவங்க ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போனால் இங்கே பார்த்துக்கணும் அப்படிம்பாங்க. பட் இந்த இன்னும் கோயிங் த்ரூ த பிஹெச்டி வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஜோக். ரைட், ஸோ மச் இருக்கும் அது. அதில் இன்னும் ஹவ் வாஸ் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி டு அச்சீவ் திஸ்? ஏன்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து தட் பிகம்ஸ் யுவர் ட்ரீம். ரைட், ஐ வாண்ட் டு டூ தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஸோ மச் டேக்ஸ் டைம். ப்ளஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட்லாம் எப்படி இருந்தது? அண்ட் தென் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் எப்படி இருந்தது? ஃபேமிலி சப்போர்ட், அம்மாவோட சப்போர்ட் எப்போதும் இருந்துச்சு. அந்த டைமில் அத்தாவும் when I was about to graduate, அத்தா இறந்து போனதுனால அது அத்தாக்கும் தெரியும். He knows that I'm capable and I'm smart and he was supportive of that. பட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, 2 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க, 2 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. ஒன்று அந்த டைமில் ஐ திங்க் ஷாஹிர் was 15, 16, Shakir was only 10, அந்த வயசுல they will always ask me, எப்போதும் ஹாலிடே டைம்லலாம் நம்ம போனாலும் ஏன் எப்போதும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க? ஏன்னா டே ஜாப் இருக்கு. அந்த டே ஜாப் நம்ம வேலையில் என்னோட வேலை வீட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா என்னோட வேலை quite confidential. நாங்கள் பார்க்குற ஆளுங்கெல்லாம் சும்மா some of them are ex-offenders, they are offenders literally. Right. So night timeல தான் இந்த PhD வேலையெல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ பிள்ளைங்க தான் எப்போதும் கேட்பாங்க, ஏன் எப்போதும் நீ இங்கே லேப்டாப்பை கொண்டு போறீங்கன்னு. ஸோ அந்த கிராஜுவேஷனில் போகும்போது தான் அப்போ சொன்னாங்க, so now no more, you shouldn't work anymore when you're on holidays and all that. அம்மாவோட சப்போர்ட் ரொம்ப நிறையா இருந்துச்சு. அம்மாவோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த படிப்பை முடிச்சிருக்க முடியாது. தங்கச்சியும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. என்னோட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி நிறைய பேர் இங்கே சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் தான் இருந்தாங்க. என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு படிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் தான் இருந்துச்சு. அந்த கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Then fast forward and then you actually got into a university and then started teaching associate professor ஆனீங்கன்னு வச்சுங்களேன். So how long that was going? சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து then from there it's a big thing happened, which is nomination had happened, right? So the associate professor teaching, how was it? How much you enjoyed it? அது பத்தி சொல்லுங்க. அந்த டீச்சிங் நான் 2007லேருந்து செஞ்சிட்டு இருந்தேன். அந்த மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சோனையும் நிறையா அகெயின் அதான் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் தான். மிஸ்டர் மாலிக்னு ஒரு இந்தியா முஸ்லீம் சப்போர்ட், அவர் தான் சொன்னார், ஓகே நீ இப்படி நீ லாயராக ஆக முடியாது, ஏன்னா நீ ஃபுல் டைம் ஜாப்ல இருக்கிற, ஸோ why don't you come and teach, make use of your masters, இல்லாட்டி அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டீச் தான் எனக்கு அந்த ட்ரைவ் கொடுத்துச்சு டு டூ சப்சிக்வெண்ட் பிஹெச்டி. ஏன்னா நம்ம படித்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நிறையா நம்மளுக்கு அந்த கேப்ஸ், அந்த லாலாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்க கேள்வி. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் இல்லாட்டி நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி, அதனால தான் இந்த பிஹெச்டி இன்ட்ரெஸ்டே வந்துச்சு. எப்படி நடந்துச்சுன்னா, அந்த சப்போர்ட் கமிட்டிலேருந்து வந்ததுனால படித்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஐ என்ஜாய் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்சோ என்ஜாய் எக்ஸ்பிளைனிங் இட் டு அதர்ஸ். எல்லாரும் இந்த கிளாஸ் ரூமில் வரும்போது நான் படித்து கொடுத்துற ப்ரோக்ராம் என்னன்னா LLB,
எல்லாரும் லாயர் ஆகிறதுக்கு தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் அடல்ட் லேர்னர்ஸ். ஸோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா, ஃபேமிலி இருந்தாலும் வேலை இருந்தாலும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நான் லாயர் ஆகணும். ஸோ அதனால இந்த டிகிரி அவங்க தனியாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் நான் படிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய் தட் பார்ட் அபவுட் த டீச்சிங். அண்ட் பிஹெச்டி முடிச்சோனையும் அகெயின் இந்த டே ஜாப் மினிஸ்ட்ரியில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அட் த டைம் ஐ வாஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர். நிறைய there was a lot of cases and a lot of officers under my care. அப்புறம் நைட் டைம்ல இந்த டீச்சிங் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தனால I was thinking I had to find a balance. ஸோ 3 வருஷம் பிஹெச்டி முடிச்சோனையும் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு. அதே யூனிவர்சிட்டியில தான். அந்த டைம்ல அந்த யூனிவர்சிட்டிமா இருந்துச்சு. ஸோ they invited me, they said try, why don't you try and join us. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, அந்த டைம் எப்போதும் எல்லாரும் யூனிவர்சிட்டி போறவங்கலாம் nowadays they are all young researchers. University wants to take in people who are young, and they can do research and they can teach. So I was coming in as a older adult, because 18 வருஷமா நான் வேற இடத்துல வேலை செஞ்சிருந்தேன். So I was like, it's like a midlife career switch. அதுவும் வேலை செய்யறதுன்னா புது வேலை, இஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ, இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் இன் த மினிஸ்ட்ரி. அப்புறம் ஒன்றுன்னு எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டே இல்லை, பிகாஸ் ஐ வாஸ் நெவர் இன் அ யூனிவர்சிட்டி டு நோ ஹவு த யூனிவர்சிட்டி ஒர்க்ஸ். ஐ ஒன்லி நோ teach. I come in at night, I teach, but I never studied in a university. So அந்த டைம்ல நான் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது I was thinking என்னோட அந்த பாஸ் provost, maybe he won't take me in, but interestingly அவரு பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாரு, oh you're an adult learner. நம்ம யூனிவர்சிட்டி அடல்ட்ல தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். we need more people like you who got experience. ஏன்னா young PhD-னா எப்படின்னா அவங்க usually masters முடிச்சிட்டு they be about 25, 26, they would have straight away gone to do their PhD, right? Because அந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு வசதி, they're not married, they don't have kids, they don't have to worry about money, so they're very so then they go and teach. They are literally from the education background. The real world experience அவங்களுக்கு இருக்காது, because அவங்க வேலை செஞ்சதே இல்லை இந்த வேற இடத்துல. ஸோ என்னோட பாஸ் சொன்னாங்க, we really need people like you, we need people with real life experience, real world experience. ஸோ நான் என்னோட மினிஸ்ட்ரி அந்த டைம்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் ஃபேமிலி டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த டைம்ல தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு யூனிவர்சிட்டிக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் wanted to consider a new degree. அந்த டிகிரி பப்ளிக் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி டிகிரி. அது ரொம்ப சிங்கப்பூர்லேயே அந்த டிகிரியே இல்லை, ஆனால் அந்த டிகிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நாங்கள் எங்களோட ஃப்ரண்ட் லைன் ஆஃபீஸர்ஸ், இமிக்ரேஷன், போலீஸ், ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட், people who are working within the front line, public safety-ல இருக்கிறவங்க, a lot of them என்ன மாதிரி இல்லை, அவங்க நிறைய பேர் டிப்ளமா முடிச்சோடனே அவங்க வேலை செஞ்சிருவாங்க டிகிரி இல்லாமல். So how do we upscale and upskill them? அதான் அந்த மினிஸ்ட்ரியோட கான்சர்ன். அதனால எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த டிகிரி பப்ளிக் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி டிகிரி செஞ்சோம். Support from the ministry, support from my boss. Then it took about 1.5 years to get the approval to launch a new degree. And then alhamdulillah now we are running for the 4th year. Wow. முதல்ல ரொம்ப ஸ்மால் நம்பர் வந்துச்சு, இப்போ now we are almost double the number. Yeah. Very good. So fast forward. So நீங்கள் சொன்னது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இப்போ நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு, then it's been going on, you are teaching, and அதுக்கப்புறமா வந்து பட் ஆல் ஆஃப் சடன் ஸோ உங்களை வந்து அவங்க நாமினேட் பண்ணுறாங்க, ஸோ எம்பிக்காக பண்ணுறாங்க. How did that happen? But why Rizwana அப்படின்னு அதெல்லாம் வரும்ல, right? So how did that happen? That's very interesting. Could be very surprising for you and your family. Yeah. Yes. How did that happen? It was a very big surprise. So the nominated member of parliament, every year, every 2.5 years, 8 பேர் nominate பண்ணுவாங்க. So the 8 people are from different sectors, right? So business, social service, education, arts and science. இதே மாதிரி அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னா ஒரு செக்டர், ஒரு குரூப்பை ரெப்ரசென்ட் பண்றது. So last year, sometime in March, I was on an overseas trip with my students.
ஸோ என்னோட பாஸ் மெசேஜ் பண்ணி எப்போதும் இமெயில் தான் அனுப்பிடுவாங்க. பட் அந்த டைம்ல மெசேஜ் பண்ணி he wanted to see me on Zoom. So I was a bit concerned. And I was thinking, ஏதாச்சும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமான்னு நான் கேட்டேன். I asked him, do I need to prepare for anything, you know? Then he said, no, it's going to be me and another dean. So 2 deans are going to see me, you know? So I was a bit concerned. Then when he came online, he also knows me quite well. So I had my provost who took me into the university. Then I've got my dean who helped me, you know, in the new program la நிறைய help பண்ண dean. So அவரு 2 பேரும் சொன்னாங்க, okay, so இதான் this is the deal. ஒரு வாரத்துல நம்ம பதில் சொல்லணும். சிங்கப்பூர்ல 6 கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. So we have NUS, NTU, SMU, and all these other universities. So they were saying, okay, so we want to nominate you on behalf of SUSS, on behalf of your university. And then the nomination, நாங்க இங்க nominate பண்ணி, if you agree, we will nominate you. And then in the nomination, we'll go to National University of Singapore. And then they will consider, and then they will put up the nomination for the education sector. So அந்த டைம்ல கூட நான் சொன்னேன், I'm new in terms of the education sector. What is it that you're hoping that I can contribute? So அந்த டைம்ல அவங்க சொன்னாங்க, actually education yes, but at the same time you are doing a lot of other social work outside. So என்னன்னா என்னோட நான் அந்த மினிஸ்ட்ரியில இருந்து வேலை செய்யட்டியும் I was doing a lot of work within the community. I was managing now fostering children, the case management பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். I was also in the youth court panel of advisor, and the youth courtல cases வருதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணி பேசுறது. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னோட பாஸ் எப்போதும், okay, you want to continue to do this social thing, you continue to do it as long as your work is not affected. So நிறைய எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸும் எனக்கு டைமும் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு. ஸோ அதனால அவங்க சொன்னாங்க, you're a good balance. Education is there, but because of your past experience of working with the community, ஏன்னா என்னோட community நான் வேலை செஞ்சப்ப, obviously my community is of the lower segment of the population because I'm working with people living in rental flats, with many children, parents are in prison, you know, the children are not in school. So those are the people that I was working with. So they felt that I had a good understanding of the social issues. And because of my background and my teaching, I teach these courses, I teach all the social work courses in the past and all that. So they said it would be good. But then they said, okay, number try பண்ணுவோம், we don't know whether you will get it, right? So because it's a long process, you have to go through the first stage of nomination, and then you need to go to the parliament, and the parliament needs to select you. And after that, you know, there is all the interview process and all of those things. Then you will. So I must say, I was pleasantly surprised when I received the news that I was nominated. Wow. And I got the nomination. So it was a big surprise for me. MashaAllah, very good. I know உங்க தகப்பனார் இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், உங்க டேட் இருந்திருந்தாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த நியூஸை கேட்டு உங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க? I think the connection with our parents, even though they have passed away, I think the connection is still there. Right. Yeah. Very good. So there are a lot of things what you have been doing for the society, right? So it's a bigger society, larger society. Coming to that, the Tamil Muslim society, very conservative. நம்ம வந்து ஒரு டீமாக இருப்போம். And then there are a lot of people inspired you. நீங்கள் இப்போ இந்த இதில் கேதரிங்ஸில் போகிறது, மஸ்ஜிதில் போகிறது, அது மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால. So how that community thing helped you to shape you or achieve your dream behind the scene line? I think, okay, so if the community pataka, I think one thing I noticed is when I was working with people with not much resources, and because of my ability to speak Malay, the population, the cases, a lot of them were Malays. And a lot of the parents will tell me, yeah, the son prison la irukranga, but I will still support my son.
because they have very strong faith that their children would change. You know, in 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 um in 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 our religion, you know, in Islam, they do say that you'll be tested by your children and your wealth, Right. right? அது எப்படி தமிழ்ல சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, but தெரியாது. so இது நிறைய I saw a lot of this when I was working with my population. I was in a department where there's a lot of social support. So நாங்க நிறைய அந்த we would tap on mosque, we would tap on, you know, counselors. All these things made me realize that if they can do it, I have all this ability, I should be able to do it as well. So அதே ம். மாதிரி அந்த மாதிரி சப்போர்ட் தான் கம்யூனிட்டில இருந்து வந்துச்சு. Um, our own Indian Muslims community-னா என்ன, நிறைய I think opportunities வருதுன்னா is more in terms of maybe me talking to my cousins and my cousins supporting me, you know, my cousin ம். brothers, my cousin sisters. அதே மாதிரி family support. And I'm from Kutanallur. Kutanallur support is, there's a lot ம். of people in Kutanallur who are here in Singapore. So இதே Yeah. மாதிரி support நிறைய Right. இருந்துச்சு, one to one. Organized ம். supportனா actually in the nomination வந்தோடனே தான் I realized that we have so many Indian Muslim communities in Singapore. And a lot of them are mosque based as well. இப்ப நம்ம before this, when I was going to the mosque, it's just you go to the mosque to pray, you go for tarawih. Something like, you know, amma போவோம் the Tamil mosque, Tamil sermons and all that. I'm more familiar in Malay, obviously, Malay. because my language, my first language is in Malay. So Malay. that was a difference. And now I see there is a lot of support. And என்ன importantனா, there should be, I think, also diverse input. Number involvement of female. I believe there are a lot of Indian Muslim female, even in Singapore, all over the world, who can contribute. எப்படி அவங்க வந்து contribute பண்ண முடியும்? How can, you know, they come forward as well? Because right now the diversity we can further improve, you know. What I do within my own family, அவங்களுக்கு ஏதாச்சும், you know, படிப்புக்கு தெரியணும்னா I'll tell them, okay, இது படிக்கணும்னா இப்படி செய்யலாம், university, you know, there's something about the education. But இது எல்லாம் one to one தான் நடக்குது. So more in terms of larger, I'm trying, and I hope, you know, I can do more. Yeah. Oh, okay. So Yeah. coming back to the parliamentary thing, I know. So after the nomination happened, so you know you have to take oath and அது வந்து ஒரு ceremony இருக்கும், and then entering into parliament as a NMP, right? And then, Yeah. then giving the first speech, all the big happen. So how did that happen? எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் பண்றப்போ? It was it was difficult because first time we are seeing so many people seeing Right. the, you know, the prime minister and all that. I think the actual nomination was done by the president, the former president, Madam Halima. And because of my involvement in PPIS, the Muslim Association for Women, she's a patron at that time for that. I've had engagements with her. So she asked me, what is the one cause that you want to, you know, push forward to? Then I told her it's about women, you know, equal opportunities for women as well in terms of their support, அவங்களோட employment. நிறைய Muslim women, நிறைய what normally happens even in the Malay Muslim community, நாங்க research பண்ணப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்க கல்யாணம் பண்ணோனே அவங்க focus children, husband. So Right. and then, you know, at the time அவங்க எப்படி திரும்பி வேலைக்கு போனோம்னா back to work women சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு skills இருக்காது, time இருக்காது, opportunities இருக்காது, because they were home for like maybe 10 years or something like that. So இதே மாதிரி women நம்ம எப்படி support பண்றது? ஏன்னா Singapore is high cost living. We literally need both, you know, to work so that they can have a better future for their children. So இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்யறது? So she asked me this question. She asked everyone, what is your cause? What is your cause? So when it came to me, I told her, you know, women and education and children. She said, you got a lot cut off for you, because these are areas that we need to really focus on. Parliamentல போகும்போது நிறைய பேர், I mean, the Malay Muslim MPs were all very supportive as well.
they came up and they were welcoming us because we were all new. There was 8 of us, and I think they were really trying to encourage us to be a bit more bold, to speak our mind, to give different perspective. They value our input. Nanga, even though we are nominated, they do see the value, of us coming in and sharing our perspective and all that. Um, I think up to now I'm still nervous. I mean, half the time I'm still looking down, and sometimes I get nervous. I hold the mic, um, but this I think this is how many months? I think this is only going to be my fourth, fifth month. Fifth month. February parliament நடக்க போகுது. But when I'm sitting there, I'm learning a lot. ஏன்னா நிறைய issues discuss பண்றாங்க. சில issues ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா நான் educator தானே, என்னோட university I can bring back and I can share this with my students in terms of some of the problems that they're facing, because என்னோட students I feel are the future, right? அவங்க தான் வேலை செஞ்சு they're going to go out into the future later on. So I feel that the whole experience is very valuable for me, apart from um, being a bit nervous and fearful. But sitting there and listening, I'm gaining a lot of knowledge as well from the whole experience. So just want to clarify. So உங்களுடைய நீங்க வந்து நாமினேட் பண்ணது வந்து your focus is women and education, right? So you're focusing on two things, right? Women and education. Three: women, education, and children. Children, okay, yeah, three. yeah. Okay. We do need to write. So nominate பண்ணாலும் nomination came from the university. ஆனா நம்மளும் write பண்ணணும். We had to write an essay to explain why we want to do this and what is our focus. So those are the 3 areas of my focus. Yeah. Okay. So one other thing என்னன்னு வச்சுங்களேன், சிங்கப்பூரை பொறுத்தளவுக்கு என்னன்னா, இட்ஸ் a Muslim friendly country. ஏன்னா அது வந்து வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. யூ டோன்ட் ஃபீல் எனி யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி ப்ராப்ளம். இங்கே போனாலும் தொழுதுக்கலாம், ஷூராக இருக்கும், மஸ்ஜித் இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி. ஸோ பிசைட்ஸ் தட் பட் அஸ் அ உமனா நீங்கள் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து இந்த இந்தியன் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிலேருந்து போகிறதுனால டிட் யூ ஃபைண்ட் எனி டிஃபிகல்ட்டிஸ், சேலஞ்சஸ் அது மாதிரி இருந்ததா? ஈவன் இந்த எம்பியாக இருக்கிறப்போ what kind of things that anything that actually Singapore is multiracial, multicultural. Right, ஏன்னா அது ஒரு melting pot, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, and நிறைய ஃப்ரீடமும் எங்களுக்கு இருக்கு. We all have our freedom in terms of our religion. Mosque is there, prayers is easy. Malay, Indian, Chinese, others. So we are quite united. So within Singapore itself, I don't face any problem. But as a hijabi, I think because my job, என்னோட வேலை கூட நான் நிறைய travel பண்ணி, I go for conferences, வலியூருக்கு. Usually airport, sometimes there will be problems, sometimes. ஏன்னா எப்போதான் அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா, என்ன ஹிஜாப்ல என்ன இருக்கு, because I always have a tip, so they always want to check what's in my head, right? So I've had some challenges in Europe, European countries. Right, yeah. Yeah, so it's common. I think even when I travel to the US, it is. I think sometimes அவங்களோட perspective என்னன்னா, நம்ம எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஏன் நம்ம அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறோம்னு. ஆனா one thing good, யூனிவர்சிட்டியிலேயே இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் யூனிவர்சிட்டியில் போனாக்கா they will listen to you because they are all educators, you see. But I think outside of the university setting, apatan they'll be wondering like, okay, so who's this woman, what she's planning to do, what are her ideas and all that. Many years ago, not many years ago, the other activity என்னன்னா, I like to trek. So before I joined the university, I went to Peru. I must say, I don't think they've ever seen anyone with a hijab in Peru. Yeah, ஏன்னா வேற ஊருக்கு போனா you can at least அங்கங்க பார்க்கலாம். But South America, Peru is a bit. Peru, yeah, it's very rare. Yeah, you're right. You don't even see Asians. There was no Asians right, at all. Yeah, so I was on a trek, Machu Picchu trek.
Obviously, Wow. when we are trekking, we are still wearing the hijab and all that. Ah, So there was a group of people um, who are, I don't mean to say any country, but they are from the Western world, and they were also wondering. They were basically wondering like, what's wrong with you? You're trekking and it's so hot. for still Um, wearing the hijab அப்படின்ட்டு. Yes, yeah, and because we are covered, right? Even Right, when we right, are yeah. up in the mountain, and it's tiring and it's hot, and so sometimes they don't really understand. Hmm. But within that group, there was another Westerner from a school, so Hmm. she knows what I was doing, and she was very supportive. So, Hmm. அதே மாதிரி அந்த racism something வரும். But yeah, ஆனா சிங்கப்பூர்ல அல்ஹம்துலில்லாஹ் So, ஒண்ணும் இல்ல. mashallah, that's very good. And நீங்க இந்த usually இந்த எம்பிஸ்லாம் வந்து they will get some, they allocate some funding, right? For example, இப்போ உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக பண்ணுவாங்க, then you can actually do things for your community அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே இந்த இதுன்னு சொல்ல. ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் நாமினேட்டட், ரைட்? அது மாதிரி ஃபண்டிங்லாம் உங்களுக்கு வருமா? இல்லை நோ, அதே நோ மாதிரி ஃபண்டிங்? ஃபண்டிங்லாம் எங்களுக்கு இல்ல. பிகாஸ் வி ஆர் நாமினேட்டட். நாங்க ம் எங்களோட காஸ் என்னன்னா, we can do um, okay, so generally we get to do everything in parliament except for votings on certain matters like the ம் constitutional changes and all that. We can ask questions, parliament questions. We can talk. We can raise a motion. ம் Let's say I want to talk about women going back to work. I'm given 20 minutes to do that. ம் I can talk about the changes in terms of the bills. So ம் ஒரு பில் நான் பேசுறது child development account. எப்படி um, uh, நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் female to have more children, parents who are married to have more children. What can the government do to support them? So இதே மாதிரி topics, things that are relevant to me based on my past experience, my current experience. இதே மாதிரி topicல you're given some time to talk about it. ம் So you can give your input from a different perspective. எல்லாரும் சமத்துல எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் பேசுவோம். But சில சமத்துல கொஞ்சம் diverse views இருக்கும். அந்த viewsலாம் they will take that into consideration. No. So because you are nominated, right? And then also உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க, 3 different things that நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணது மாதிரி, ரைட்? ஸோ உமன் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ Children. சில்ட்ரன், ரைட்? ஸோ இது பிசைட்ஸ் தட் ஏதாவது காமன் திங்ஸ் வருதுன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ஏதாவது ஒரு டாபிக், ஜென்ரல் டாபிக் வருது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இன்புட்டை கொடுக்கலாமா? ஆர் யூ அலோட் டு டூ தட்? இல்லை Yes, I can give my input on either in the 3 departments. அவங்க சொல்லல, நான் சொன்னது தானே. This is what I wrote in my essay. I want to contribute to this field. ஏன்னா என்னோட field expertise and knowledge இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறதுனால. ஆனா அது அவங்க ஒன்றும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. As in like there is no they don't, I can talk about basically you can talk about any topic as long as you can add value. Of course, you don't want to talk about things that doesn't add value, and time is very tight, right? ம் Because we are working on developing law legislation. You don't want to go and waste time as well. So ரைட் ரைட். you must be talking about something that is of value, right? And if it's within my knowledge, my expertise, then I will be able to talk about it. And then இந்த செஷன் வந்து how long does it, எவ்வளோ நாள் போகும் அந்த செஷன், பார்லிமெண்ட் செஷன்? how often நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுவீங்க அதில்? Once a month, and sometimes there could be two sittings in a month as well. Usually 2 நாள்லேருந்து 3 நாள். It depends. நிறைய பேர் பேசினாக்கா sometimes it will go very long. There are times where we start at 11 and we only finish like 8 or 9. But it really depends on who is talking and what are the topic and what is it that we are debating upon. Very good. So there are two questions I have actually. Let's see the questions on பார்ப்போம். One thing என்னன்னு வச்சுங்களேன், so we as a Muslim வந்து faith is very important, right? So no matter where you are and what you do, so we give priority. So நம்மளுடைய இந்த ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்க்கும் அதனுடைய ப்ராக்டிஸ்க்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சுங்களேன். So how much the faith shaped you, and then how much that faith helped you to achieve where you are right now? I think generally having the knowledge of the Quran and the Hadith helps. ஏன்னா நம்மளுக்கு
we know our rights and our limitation, right? Um, the Sharia teaches you what you can and cannot do. So அது நம்மளுக்கு அந்த knowledge இருக்கிறதுனால தான் we can go within the boundaries and we know what we can and we cannot do. And then at the same time ஏதாச்சும் setback நடந்துச்சுன்னா something like it's very easy to say, oh இது நம்ம நல்லா செய்யல, we didn't do it very well, or we failed, you know, we don't need to try again, இது வேலை செய்யாது, this is not good. ஆனா if we look at it from religious perspective, then we know that this is Allah's way of diverting you away from something that's going to be bad, or He's taking away something from you to give you something better. So I think knowing this really helps in terms of, you know, when you struggle. I think for a long period of time, I mean, I was raising the two kids. Obviously I have this big fear. ஏன்னா என்னோட வேலை முந்தினா, I always look at all these kids who have gotten into trouble, right? That day to day, every day I'm seeing kids who are going to court, going to prison, coming, you know. So this is a fear as a mother, you know. So sometimes we look at it as how do you overcome that? Because you need to work, you can't be home. You know, if you're a homestay mother, it's perfect, right? நம்ம பிள்ளைங்களை நல்லா பார்த்துக்கலாம். But sometimes you just know that you need to do certain things, and you can you all at the end of the day you need to pray and tawakkal to Allah. Right. You know, with the hope this decision is the right decision that you're making. So same thing, right? When my boss asked me, they had a list, you know, they said, okay, so this is the list. You got to tell me within the next couple of hours whether you want to take up this nomination or not. So I was thinking about it. I discussed it. Actually, I discussed it with you know, I was just thinking about how I'm going to cope, and then I went back and I realized, okay, I'll just do this. If it's meant to be, then it's Allah's will. So then you don't get disappointed, you see, Right. and you're not. I think at the end of the day, we need to do 100%. Because we should do 100% because we have the talent and the ability. We shouldn't எல்லாத்தையும் நம்ம ரிலை பண்ணக்கூடாது, நம்மளே நம்ம முடிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம செய்யணும். But at the end of that, putting the 100%, right, you have to have that ability to let go and leave it to God. Interesting. Yes, always சொல்லுவாங்கல்ல, so relying on Allah subhanahu wa ta'ala வந்து you will get the help from him too, right? So no, but some complete tawakkal on Allah அப்படின்னு சொல்லிட்டு, yes, நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி கேப்பபிலிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் வந்து relying on his help வந்து it definitely helps you to make the things easy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, right? You know, so MP, member of parliament அப்படிங்கிறது it's a big deal, and especially நம்ம இந்தியாவிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், there is a big respect, high respect. The people recognize you போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு. But after becoming an NMP, right, so nominated member of parliament அப்படிங்கிறப்போ, did your life change? வெளியே போகிறப்போ மக்கள் வர்றாங்க, ரீச் அவுட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் ஸோ செல்ஃபி எடுக்க பார்ப்பாங்க, ஸோ அது மாதிரிலாம் அந்த செலிபிரிட்டி மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, இல்லை ஓகே they just leave you alone, அது மாதிரியா, எப்படி அது? I mean, the only thing that has changed, there's a lot of reading and you know, preparing for the parliament. That one is a lot of work. But I think I'm grateful, you know. It's all legislation. திரும்பி law school when I was young, when I was studying, it feels like that, you know, I'm studying back, and it's not that difficult, alhamdulillah, for me. Anna, there's a lot of gatherings, and you know, people are asking questions about you. I realized that something like அவங்க stop பண்ணி அவங்க சொல்லுவாங்க, oh, I heard you talk about this and this is what you said. So sometimes what I'm saying, you know, I think I have to be mindful about what I'm saying. In terms of people stop, check, so something like சில பேருக்கு தெரியும், they will say, I've seen you before, I saw you on TV, you know, I want to take a picture with you. But most of the time, because we are backbenchers, you know, I think life is still as per normal. You just try to, you know, maintain it as much as easy as possible. Just go and do your normal things. அவங்க recognize பண்ணாக்கா, then you just smile and say, yeah, that's me, you know. Otherwise, you just do your own things and people won't disturb you.
Yeah, but let's say imagine you are a MP in India and வச்சுங்களேன், that's it. So it's a big respect and people will be walking with you. அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதில். Yeah. And I know you are very committed and hard working, right? So உங்களுக்கு வந்து சோஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து டைம் இருந்ததா அந்த டைமில்? ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி மச் ஃபோக்கஸ், ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறமா ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்பல டு யூ ஹேவ் எவர் டு எவர் ஹேவ் டைம் டு டூ சோஷியலைசிங், Um, கோயிங் அவுட் ஃபார் மூவிஸ், திங்ஸ் லைக் தட்? இல்லை இப்போ uh, அதுக்கு டைம் இருக்குதா? இப்ப How do you balance it? no, இப்ப இப்ப ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. இப்ப ரொம்ப டைம் இல்ல. But when I think one of the things is that if your job gives you a lot of satisfaction, it doesn't become like a job. So நம்ம அந்த வேலை செய்வது if you're very happy with the job that we're doing, and அது நம்மளுக்கு extra வேலை மாதிரி தெரியாது. So you still have time to do other things. I mean, I still have time to do like my own personal activities. Like I want to go for walks. If I want to travel, go for holidays. அந்த டைம்லலாம் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா maybe movies and all of those things, I think more in terms of just I prefer to be at home and do my work at home. Yeah. Okay, okay, all right. So நீங்கள் after attending the parliament session, right? Yeah. Then so one thing you might have told, நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பீங்க, um, is the politics is your cup of tea? நீங்கள் let's say even after some time இந்த term வந்து 2 year term முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பாலிடிக்ஸ்லேயே வந்து, ஸோ யூ திங்க் யூ கேன் டூ குட் ஜாப் இன் தட், இல்லை இது நம்மளுக்கு ஒத்து வராதுப்பா, நோ இட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ, அது மாதிரி ஃபீல் Uh, பண்ணுறீங்க? I think at this point this is a nominated role and I'm doing it as part of the education sector with the support of my university. Adhanala, I think I will probably just think about what more I can do later on. ஏன்னா if you want to do good, we don't necessarily need to have a title or the position to do good, right? Like for instance, my work within PPIS as well, the Women Association, where I can support in terms of providing them in the social service, like even women back to work. So நிறைய opportunities இருக்கு. So we don't really நம்மளோட intention என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் and what we are good at. And if you want to carry on doing that, we can do good in many different ways. So we don't necessarily need to, be in certain space or in certain status in order to do that. Okay. So That's one what I think. Yeah, I think I can contribute in many different ways. So I that don't is really. true, that is true. Yeah. But at the same time வந்து having a position which has the full authority you can do அப்படிங்கிறப்ப வந்து that gives you a lot of things, right? உங்கள்ட்ட அந்த பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, yeah, I can do it, ஏன்னா I have the power to do it அப்படின்னு, the good things I am saying. Yes, there is that, but I'm also looking at it as um, there are opportunities for me to learn, from my experience, and also teach some of this, good work that can be done through my students. I have a lot more reach, from the university setting in terms of the number of students that I'm managing, the number of students who look up. It is true, if you are recognized, you have the credibility, people will listen to you. I don't think it's just about power or status. As Right. long as you know your work really, really well, and you know what you want to do, you're very clear and you have the knowledge. Knowledge as in real knowledge, not the knowledge that you take from the internet, right? Yeah, WhatsApp knowledge. Correct knowledge, not fake knowledge, right? Mm. You will be able to create that impact and people will always look up to you for that. I Very think, good. yeah, that there is, you don't really need to have a title or the power or the authority to do certain things. As That's long right. as you know what you're doing, you have the knowledge. I mean yourself, brother, you are also creating knowledge. You're also empowering people by inviting people to talk on your show, right? So this is all, you don't really need to have someone giving you the authority or the power to do good. நம்மளே Right. நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் within our own community, within our own family, நம்ம இதெல்லாம் செய்யலாம். கண்டிப்பா. Yeah.
The one last question that I have, subhanallah, the time flies. Almost on the 1 hour opposite. We talked about many different things. So we are wrapping up very quickly. This is the last question from my side, and then we can close this with your closing remark, Sister Rizwana. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்களா, தே ஆர் அஸ்பைரிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். அண்ட் நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டெஃபினெட்லி an inspiration for them, ரைட்? நிறைய மக்கள் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. So, but no, you actually show them the way. Hey, this can be done, right? This, you have nothing to do with the parliament thing, but there you are, right? But no, what brought you here? நீங்கள் வந்து எது உங்களை இங்கே கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுங்களேன், உங்களுடைய டெடிகேஷன், உங்களுடைய கமிட்மெண்ட், உங்களுடைய ஒர்க் அவங்க பார்த்ததுனால தான் வந்தாங்க. யூனிவர்சிட்டியில் பொறுத்தவரைக்கும் there are hundreds of people are there, right? They chose you because actually you are very exemplary, and then they show your work அது மாதிரிங்கிறதுனால. So what is the advice that you wanted to give to our next generation and on this matter? Next generation, okay. So நம்மளுக்கு certain okay, Allah எல்லாருக்கும் certain strengths, certain weakness கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம அந்த gift, it's a gift that's given to us, right? அந்த gift-ஐ நம்ம எப்படி நம்ம ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றது? ஸோ எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஐ திங்க் அந்த கல்வி, அந்த படிப்பு இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம நிறைய 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 பாத்வேல நம்ம போகலாம், படிப்பு இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா அந்த படிப்பு கூட நம்மள ஓப்பன் அப் பண்ணோம். ஆனால் it has to be balanced. நம்ம as a Muslim, we also must have that strong understanding and knowledge of our Quran and our Hadith. அதான் important. ஏன்னா சமத்துல sometimes you get a mixed match, right? The society is moving in this way, and then the religion is asking to do something else. நம்மளுக்கு அந்த correct knowledge இருந்தாக்கா, it's very easy for us to divert and go into another pathway. So I think that's important. So identify நம்மளோட own strength, எம்பூடு படிக்கிறது முடிய வரைக்கும் படிக்கணும், and then at the same time balance it with your religious understanding, so that nobody can come and tell you, hey, இது நீங்க தப்பா செய்றீங்க, because you know your religion, you know your adab, you know what is right, you know your sharia, you know what is the rules, right? And then after doing all this, find something that you're really passionate about and then go for it. And then at the same time, I think it's really important to seek blessings from your parents. I think that's really, really important, because as I was growing up, you asked me earlier on, like, what is it that I wanted to be? I remember as I was growing up, what I remember is my mother praying, and that is the image that I've always kept in my mind. So I think without your parents' dua, especially, your mother, I don't think a lot of things can happen. So have that balance. And at the same time, I mean, for all those people who are listening, if they are interested in knowing a bit more, they need any kind of advice or support, especially when it comes to education, they can always reach out to me. I can be found on the university, my email address is there. Yeah. Very good. And again, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சகோதரிகள், மாஷா அல்லா, ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1 hour பேசணும், நிறைய பேசணும். 3 டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பேசிக்கிட்டு பேசணும். நிறைய கொஸ்டின்ஸுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் ஹர் தமிழ் ஆல்சோ மாஷா அல்லா வெரி குட். நல்லா தமிழ் பேசுனீங்க. ஸோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டேன் சில வேர்ட்ஸ். தட்ஸ் ஓகே. ஆனால் ஸோ நிறைய தமிழ் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயண்ட்டாக வந்ததே பெரிய விஷயம் தான். ஐ வாஸ் நாட் ஷியூர் அது நீங்கள் தமிழ் ஒழுங்காக பேசுவீங்களா அப்படின்னு தெரியாது. மாஷா அல்லா, இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அண்ட் we wish you success, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put barakah in your time, and then definitely continue your good work. And I'm sure people like you and definitely as an inspiration for the next generation, not only the Muslims or young generation, especially women வந்து சிங்கப்பூரில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, வெளிநாட்டிலேருந்து பார்க்குறவங்க, இந்தியாவில் மற்ற நாடுகளில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பார்த்தவங்களும் வா. ஸோ நம்ம சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து டெஃபினெட்லி தட் கிவ்ஸ் தட் இமென்ஸ் ப்ளஷர். அண்ட் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன் உங்களுடைய டயத்துக்காக. இன்ஷா அல்லாஹ் வாய்ப்பு இருக்கும்போது நம்ம மீண்டும் ஒருத்தரை சிங்கப் பண்ணலாம் சிஸ்டர். ஸோ பிஃபோர் வி க்ளோஸ், எனி க்ளோசிங் ரிமார்க் யூ வாண்ட் டு சே, வாண்ட் டு மென்ஷன்? I think
in the attention, in the opportunity is something that I value, and thank you so much for giving me that space. And at the end of the day, I hope the listeners will be able to gain something valuable. If I had said something wrong, something inappropriate, please, let me know as well, right? But at the end of the day, I think all of us are different. We just have to cherish, the opportunity that's given to us, the ability, and then rely everything on Allah. Inshallah, everything will be fine. Yeah. Thank you so Very good. much for giving me the opportunity. Thank you. Jazakallah khairan. I know it's 10 o'clock ஆச்சு உங்க டைம்ல 10 o'clock ஆச்சு, right? Yeah. So 10 o'clock ஆச்சு. And then thank you very much. மீண்டும் ஒரு முறை குளோபல் தமிழ் முஸ்லீம் மீடியாவின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள், நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ஜிடிஎம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். And one more time, inshallah, we will thank Sister Rizwana for a beautiful interview. ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. அண்ட் இதே போன்று மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திப்போம். இந்த மீன் டைம் அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் எஜுகேஷன் சம்பந்தமாக, எஸ்பெஷலி உமன்களுக்கு, அந்த சகோதரிகளுக்கு வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட சிஸ்டர் ரிஸ்வானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க யூனிவர்சிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் அவருக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலாம் இன்ஷால்லா. வித் தட், தேங்க் யூ வெரி மச் சிஸ்டர். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன். இன்ஷால்லா. குட் நைட். Good night. Assalamu alaikum. Salam.